Bonjour. Good morning. Don't mind my bonnet. Don't mind my outfit. I just woke up. See how flawless and beautiful I look. I'm living the matin. So let's do a little chat about my simos. My matin là, of course. Ça c'est my morning meditation before I meditate. Simos is my body morning meditation. C'est quoi méditation moi? Simos c'est quoi? C'est what the heck I'm saying? C'est matin. Forget that. I'm not gonna say that anymore. Il y a deux kinds of simos et moi qu'on prend. Moi me prend si c'est simos plein nan. Ou capable de fini. Il va mixer avec un et juste simos itself. Supposé prendre 2 cuillères simos chaque matin avant que vous mangez. This is not plain, it's a flavor for simos. This is a flavor avec banana and puis strawberry. C'est comme ça. Puis for client yo remen. Yo pa remen plein nan. Yo dit plein nan is like ugh, yo pa ka test li, yo pa ka descend ni. Moi même peut-être qui habite avec remède, OK? Depuis petit monde ti krat derrière maman. Ma bre remède amé, ma bre associe, ma bre thé, ma bre et fait médecin, spécialement le gonflé. Si c'est haïtien, natif natal, ou comprendre ça me dit. So, je toujours boire remède depuis petit monde, pas peur remède, ça veut dire que plein nan li OK pour moi, puis nous sommes geta prendre qui est plein. Mais nous juste apprendre pour me juste montrer non. Guys, je vais me faire mener avant de finir avec ça parce que normalement ou pas supposé prendre dépasser. If you haven't tried my simos yet, what exactly stopping you calling me right now? Text me, email me, message me, get on my website and place your order, guys. It's not even about taking the simos for taking simos. Simos has 92 minerals out of 102. This is how good simos is for your body. Simos have all the nutrient vitamins in it. What are you waiting for? You're trying to lose weight. You're trying to have a glowing, beautiful skin like me, right? You're trying to stay energized. Ou pas même qu'à lever dans cabane dans matin, ou toujours gourmet. Oh, somebody please handed me a coffee so I can get up. Somebody please throw in some water in my bed. So that's how tired are you when you wake up in the morning. That's what I thought. But joking aside, I wasn't joking anyway. Get you some simos, especially if you work night shift. You're always tired. Stay healthy, energized. Get you some simos. Cheers.